Salutation to all of the world. Salutation to all of the world. संसार के सभी लोग को अभिवादन. संसार के सभी लोगों का अभिवादन. सबैलाई अभिवादन. अभिवादन सबैलाई. Supreme philosophy of the world is self-realism. Self-realism. Supreme philosophy of the world, of the human, that is self-realism. Self-realism. स्वरूपानुभव. स्वरूपानुभव ही सबका असली स्वरूप है. स्वरूपानुभव ही केवल संसार का असली ओरिजिनल असली स्वरूप है. सबैको यथार्थ स्वरूप स्वरूपानुभव हो. संसार को सर्वोच्च दर्शन अनुसार सबैको यथार्थ स्वरूप हो स्वरूपानुभव. स्वरूपानुभव. स्वरूप को अनुभव. स्व. सेल्फ. ओन सेल्फ. This is a Vedic philosophy. Vedic philosophy is the top philosophy of the world. Top philosophy among all philosophy. Vedic philosophy. That is Vedanta. Vedanta darshan. Philosophy of darshan. Philosophy of Vedanta. Philosophy of Vedanta. Vedanta darshan. Upanishad darshan. Conclusion of Ved. Conclusion of Ved. निष्कर्ष. वेद को निष्कर्ष वेदांत. Vedic philosophy, the top philosophy of the world, since ancient until now and up to future also. The supreme philosophy is in Vedic only. That is in Hinduism. That is in Hinduism. Hindu means ancient religion. Hindu means ancient religion. The supreme philosophy is in Hinduism. I am tu parama dharma. It yoginatma darshanam. I am tu parama dharma. It yoginatma darshanam. This is in Sanskrit. Yoga darshan. Yoga darshan. Top philosophy. That is a soul philosophy. Philosophy of soul. Soul is immortal. Soul is immortal. आत्मा अमर है. आत्मा हर हालत में अमर है. आत्मा. योग दर्शन, that is आत्म दर्शन,
Atma means God. God means आत्मा. आत्मा का मतलब भगवान. भगवान का मतलब आत्मा. इसलिए हर आदमी वास्तव में भगवान है. हर आदमी वास्तव में भगवान है. All person actually God. All person of the world actually the nature of God. For this, to know for this, जानने के लिए, राम्रोसँग जान्नको लागि 6 वटा साथीहरूलाई लिनुपर्छ. 6 वटा साथीहरूलाई लिनुपर्छ यी कुरा सब जान्नलाई. साथसाथै 3 वटा शत्रुहरूलाई पनि जान्नुपर्छ यी कुराहरू जान्नलाई. ये सब जानने के लिए 6 मित्रों का अच्छा से जानना पड़ेगा. बहुत बढ़िया से जानना पड़ेगा. 6 मित्र को, सबसे असल मित्र, to know the philosophy, Vedic philosophy, Atma, soul philosophy, should know about 6 best friends. 6 best friends we should know clearly about the philosophy, Vedic philosophy, about Atma philosophy, soul philosophy. Should know about 6 best friends. The name of the best friends are Anubhava, that is self-realism, realism, self-experience without a world. Without a world experience, subjectless experience, without subject experience, which is all, within all, which is all over, within all. That is Anubhav, in Nepali Anubhav, in Hindi Anubhav, that is experience, the pure experience without world, because world not stable, that is mortal. World is mortal. संसार मरणशील है, शरीर मरणशील है. शरीर मरणशील हो, संसार मरणशील हो, but soul is immortal. Our soul is immortal. We are soul. Soul we are. That is immortal. आत्मा अमर है. हर हालत में आत्मा अमर है. आत्मा है हम लोग है आत्मा. आत्मा है भगवान, भगवान ही आत्मा है. Soul is God, God is soul, that is immortal. But body and world is mortal. Not sure until tomorrow. Not sure until tomorrow. For everyone, for child, for young, for oldness, for all. No guarantee up to tomorrow. कल तक किसी का
रहने का पक्का भरोसा नहीं है। भोलिसम्म रहनुको कसैलाई पनि पक्का छैन, तर आत्मा रूपे पक्का छ। आत्मा को लेकर श्योर है, पक्का है। विथ सोल देयर इज गारंटी, not only up to tomorrow, but forever, for always, forever, for always, guarantee. As a soul, we are soul, not mortal body, not mortal oral, but immortal soul. अमर आत्मा है हम लोग, अमर आत्मा हो हम। 6 फ्रेंड्स, 6वटा साथीहरू, अनुभव, प्रकाश, आनन्द, सत्य, नित्य, परिपूर्ण। अनुभव, प्रकाश, आनन्द, नित्य, सत्य, परिपूर्ण। 6वटा साथी, 6 फ्रेंड्स, good friends. That is self-realism. That means enlightenment. That means pleasure. The pleasure without world. And that is always forever. That is truth. And there is completeness, not incomplete, always complete. With this, we should remember about 3 enemies also. That is one, death, and second, birth, again birth, and third, ignorance, unknown. That is enemy. 3 शत्रु है, 3 महाशत्रु है। वो है अज्ञानता और जन्म जन्मांतर और डेथ, मृत्यु। मरण शत्रु हो, मृत्यु शत्रु हो, फेरि फेरि जन्मिरहनु शत्रु हो, अज्ञानता शत्रु हो। This is coming. We are telling and listening through Nepal country, city Bhairava, through radio Rupandai FM and Butol FM radio from there, and Alpatansan Srinagar FM radio and Radio Parasi through this media is now broadcasting all over the world. If anyone interested, we can see in online searching Rupandai FM, and in YouTube searching Rupandai FM, and in Twitter searching Rupandai FM, and now the speech is going from Balaram GC, the title Advait Pardit Saraswati, President of the Akhanda Sukha Kendra, Akhanda Immortal Pleasure Center, the President now is, we are telling and listening about this. The time only 15 minutes. Now the time is ending. अहिलेको समय समाप्त हुन गइराखेको छ। अभी का समय समाप्त होने जा रहा है। फिर tomorrow, because this is a daily program, again we shall meet each other. अहिलेलाई यति नै गरौँ। हरि ओम तत्सत।